Okay, let's see where we are. God, I love this new office space, I must say. Okay, am I audible? Can you see me? I need a yes. I can hear you or see you, so I know that I'm audible. Am I audible? Yes. Tarun says yes. Noel Anthony. Hi, good morning. Okay, finally, we are back online. Okay, sitting in a new office. So the office is still getting done to spec to what I want because it's still in the process of being spoken about. So once it's still in the process of being spoken about. So once the to spec to what I want because it's still in the process of being spoken about. So once the interiors are done, then I'll know exactly what I'll have here. But till that point of time, this is where we are. Today is a busy day in our area because our local, what do you call it, MLA, Udinari Stalin is visiting our area. So the area is much under lockdown. So anyone who's trying to come down to Balaji Nagar, Ayabata will find it. Voices breaking in between. This is what I was worried about. Internet isn't so great here. Are you guys able to hear me well? Audible. Voices breaking in between. Raj Muthu says it's clear. Okay. Cool. Okay. So anyway, all that said, what I wanted to talk about was IT stocks and IT companies, if you're looking at. And yesterday I did a video with my brother. எங்கள் அண்ணனோட ஒரு வீடியோ பண்ணேன் பி ரிச்சில் ஐடி செக்டரை பற்றி பேசியிருந்தோம். அதில் வந்து என்ன பேசிக்காக சொன்னோம்னா, முன்னாடி வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் என்ன இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணோம்னா, we were exploiting this thing where labor was required and we were providing that labor to IT companies in the US. So basically providing workforce was what we were exploiting. Now that dream has come to an end thanks to AI and also this resistance towards immigration globally. Walagampura, they don't want people to come from other countries to live there. This is also true in India. You know, down south, we don't want North Indians don't want South Indians. You know, Bangladeshis are not welcome. And in the same way, Indians are not welcome in Bangladesh. It's happening worldwide, this phenomenon where people are feeling threatened by outsiders. So that has not helped. Plus, what is happening with AI, that AI disruption help panla. It has been headwind on our IT companies. So if you look at it in that terms, there is a lot of pain for IT company. And this has led to job losses. This has led to drying up of revenue streams. And also, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவிலே வந்து அவங்களே இப்போ குளோபல் centers are opening up in India, in Bangalore, in Chennai. They call GCCs. அவங்களும் வந்து இங்கே நேரம் ஆடுறதுனால offshore work, you know, is also drying up. So இந்த நேரத்தில் நம்ம ஐடி கம்பெனிஸை பார்க்கணுமான்னு தான் biggest question. Only voices coming in. Arun Boran. My speed over here isn't great. Let me try and do a speed test. Yeah, speed isn't great. Thanks to my lack of IT team. If you guys know anyone who's a good IT person, send them across to me. I require a good IT assistant who can take care of all these kind of things as networking, getting my broadband up to speed. Though I have a ACT, I have a Airtel connection, fast connection, I never seem to be able to get speed anywhere in my office. And I'm still confused why.
Just now I've taken a new connection and still it is not good. But anyway, as I was saying, so IT companies, there are main problem IT companies. ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம ஐடி கம்பெனிஸை கன்சிடர் பண்ண மாதிரி தான் நான் எங்கள் அண்ணனை கேள்வி கேட்டேன். ரெண்டு விதத்தில், ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து செத்து போயிடுமா, ஐடி இண்டஸ்ட்ரி காணாமல் போயிடுமா, இல்லாட்டா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவளும் ஏஐ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்களா. இதில் மெயின் திங் என்னென்னா, நம்ம பெரிய கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், டெக் மஹிந்திரா, டிசிஎஸ், இதில் வந்து அவருக்கு வந்து ஹி டசன்ட் வரி அபவுட் கம்பெனி லைக் டிசிஎஸ் அண்ட் விப்ரோ. ஏன்னா அதை வந்து ஓனர் ஃபவுண்டர் விஷன் இருக்குது. ஏன்னா ஃபவுண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் கண்ட்ரோலிங் த கம்பெனி நிறையா. ஆனால் இதுமாரி இன்ஃபோசிஸ்லேயும் சம் எக்ஸ்டென்ட் லைக் டெக் மஹிந்திராலெல்லாம் there's a question mark. ஏன்னா ஃபவுண்டரோட ஷேர் ஹோல்டிங்கே கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங் அண்ட் ரன் ப்ரொஃபஷனலி. ஸோ வில் தே பி ஏபிள் டு keep reserves, whatever profit they make, hold it back and invest in R&D? அதான் அவர் கேள்வி கேட்டார். அவங்களால பண்ண முடியுமா? ஸோ திஸ் இஸ் அ மெயின் திங் டு திங்க் அபவுட். ஸோ டிசிஎஸ் மாரி கம்பெனியில் வந்து இட் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை த டாட்டாஸ் அண்ட் ஃபவுண்டர் ட்ரிவன். ஸோ அவர் விஷன் ப்ளஸ் தே கேன் டிசைட் டு டேக் த ரிசர்வ்ஸ், த கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பெண்ட் இட் இன் ஏஐ, லைக் வாட் சந்திரசேகர் இஸ் டாக்கிங். நாங்கள் ஏஐ பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் when you're looking at Indian IT companies. அது சொன்ன பிறகும் தேர் ஆல் இன் வேல்யூ ரைட் நவ். மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் இன் வேல்யூ. நேற்று வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ரிச்சில். இன்றைக்கி வந்து நான் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வந்து மெயின்லி ஐம் லுக்கிங் அட் ஐடி அண்ட் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்றைக்கி டாக்டர் ரெட்டி பார்த்தேன்னா, ஐ ஃபைண்ட் டாக்டர் ரெட்டி வெரி சீப் at 17 times earning. It is a company which I never thought I'll be able to buy at this price point. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து என்னோட டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் டாக்டர் ரெட்டி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். 2 டாக்டர் ரெட்டி வாங்கினா நான் 2000 ரூபாய் ஆச்சு. அதோட இட்ஸ் லிட்டில் மோர் தென் 2000. பட் இன்றைக்கி 2 டாக்டர் ரெட்டி வாங்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா அட் 17 times earning, ஹிஸ்டாரிக்கலி ஸ்பீக்கிங் 10-year ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா it usually be at 27. So it is in deep discount. Of course, tariff war is going to affect them. Global problems are affecting them. But these are short term. 10 years from now, these problems won't exist. And Trump he can certainly take a U-turn, like how he's done with tariffs so long. நேற்று தான் சைனாவோட திருப்பி ஒரு சைனாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டிருக்காரு. ஏன்னா the Americans use so much of Chinese imports. They can't afford to raise tariffs anymore. Already 30%ல இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுங்கன்னு கொடுத்துட்டார் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இந்தியாவுக்கு அதுமாரி கிடைக்கல. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து we really don't give them too much in terms of product exports. நம்ம வந்து services and okay, pharma and a little bit of textile. But most of the Americans consumers, products they consume are all Chinese. Another, they are having a big issue with that. So they can't raise tariff any more than this. Plus, he feels the Fed is not cooperating, cutting interest rate. So அது பண்ணாங்கன்னா there will be a flood of cash in the market to combat inflation. If so, he can raise tariffs further. So there's a wait and watch happening in the American market, and you can see it. Usually when he announced the tariff, first time our tariff announcement, market பயங்கரமா கரெக்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் he withdrew his tariffs and the market bounced back. So this time also, is he really going to follow through with the tariffs or not? The market is not sure. It still believes that he's taco Trump, and கடைசி நிமிஷத்துல he'll withdraw. What he's done right now with China, he's given another extension. So we'll have to wait and watch to see what he does. But in our personal opinion, the pharmaceutical companies like Dr. Reddy, which has very low debt, has a lot of cash reserves at this price point, is something, maybe if Trump decides to cancel tariffs, or 2 years from now, when the new president comes and removes these tariffs, we may not be able to look at Dr. Reddy at these kind of prices. Analda, when you see opportunities, be calculative, think long term, and see where the value is and buy. So keep this in mind. Now let us open up some conversations with some of you. Let me put my number down. Then maybe some of you can call me and we'll have a conversation. Some insurance conversations also come forth. Insurance எப்படி choose பண்ணது bro? Okay, insurance எப்படி choose பண்ணதுன்னா, you will have to see
basically what is the coverage they're offering you. Wait, Kartu Raghav is calling. Let's talk to Kartu. Hello. Good evening, sir. Sir, good morning, sir. Good morning, Kartu. சொல்லுங்க. Thank you. Thank you, sir. Sir, எனக்கு ஒரு சின்ன 2-3 questions இருக்கு. Sure. Okay, today I have a question related to the pharmaceutical sectors. So in upcoming lives, நான் வந்து other sectors நான் question கேட்கறேன், டவுட்டா இருக்குதுலாம். Okay, sir. Sir, எனக்கு இந்த pharmaceutical sectorல நீங்க சொல்ற டாக்டர் ரெட்டி, another Natco Pharmas, all 18 Ps and 11 Ps of the Natco Pharma, everything in the Indian market is okay, fine. Okay, sir. But if I'm looking at the global, I think Novo Nordisk recently corrected more than less than 8 P is trading on at present. Okay, sir. Even the P is almost 8 years or 10 years average. And they compare the same thing or 8 or 9 months before we compare the same P with the Natco Pharma. 8 P is on the average, 15 P is average 10 years, 5 years average. It's the right time to enter for the Natco Pharma. So almost it has bounced back from their level 20 to 15%. It has been bounced. Okay, sir. And even compared to the Dr. Reddy and Natco Novartis, the 10 size of the market is huge from the Europe Danish companies. So how we look this both Dr. Reddy consideration and the Novartis considerations? As far as Indian pharmaceuticals are concerned, I would say we can consider Dr. Reddy, Natco, Zydus, and even Cipla, keeps coming into range. Right now, Dr. Reddy and Natco is an amazing price range. Natco வந்து இதோட கம்மியா இருக்கும்போது பி வந்து எல்லாரும் வந்து ஐயோ நீங்க now it went back up and now it's corrected again. Yes, Natco has been in good buying range for a very long time. That said, அதுக்குன்னு ஒரேட்டா 2 lakhs 5 lakhsலாம் போய் வாங்க முடியாது. கொஞ்சமா you have to buy. So today if you buy a few Natco, a few Dr. Reddy, that's it. That is the way you should consolidate. Novo Nordisk இப்போ வந்து the problem with Novo Nordisk is not anything other than they've taken on some debt. So அங்கேயும் வந்து you should buy only 1 or 2 and slowly keep sipping at it and not look at taking a huge position. So if you talk about all the companies you're saying, pharmaceutical companies are all great companies. These companies in the price ஒரு 5 yearsல கிடைக்கும்னா ரொம்ப question mark தான். ஸோ இப்போதைக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் நானும் அதான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் என்னோட டிஃபன் காஃபியை வந்து நான் டாக்டர் ரெட்டி தான் வாங்கலான்னு இருக்கேன். ஓகே சார். பட் என்னோட இதுன்னா ஈவன் த மார்க்கெட் கேப் பார்க்கும்போது 10 size of 200 to 210 billions of market cap Novo Nordisk, even the 15 plus or 20 plus large and the rare blood disorders and all other diabetes and anti-obesities, even the oral injections koda they are planning. They announced in the recent Q2 result, the last week announcement. Yes. From the Novo Nordisk. So other pakkamodu only the problem for the Novartis is at present and the compounded medicines நம்ம அது illegally and produce பண்ணிட்டு இருக்காங்க. That is the only reason they lost the market. இல்ல the main problem for Novo Nordisk வந்து their weight loss drug வந்து bubble has burst. Weight loss வந்து they were one of the first ones and they enjoyed a nice huge fat margin on that. அதுல இப்ப நிறைய பேர் அதுல போந்து அந்த bubble burst ஆயிடுச்சு. Eli Lilly seems to be the market leader now. And and now என்ன ஆயிடுச்சுன்னா the drugs have evolved into tablet form ஆயிடுச்சு, not requiring injection. Novo Nordisk was caught sleeping. ஏன்னா நாங்க பண்ணிட்டோம், நாங்க சாதிச்சிட்டோம், நோக்கியா மாதிரி தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. They didn't keep innovating. Second problem happened was, of course, the tariffs. The Trump tariffs have squeezed them. So this pain what they're feeling is short term. Long term, they will recover. They're a very old company. They've got a great product line, like you said. It will take time to recover. But the debt is something you have to keep an eye on. Even great companies have fallen and disappeared, like I said, Nokia, a great European company. So that way you have to keep an eye on it and keep buying now and then, dipping into it, buying in small amounts. அது மாதிரி நீங்க கன்சாலிடேட் பண்ணீங்கன்னா you will be keeping an eye on the company. So என்ன ஆயிடும்னா நீங்க ஒரு லம்சமா வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த கம்பெனி வாங்கினே மறந்து போயிடுவீங்க. கண்டிப்பா சார். பட் கம்பேர்ட் டு தி INR we can't buy the lump sum amount. Just or 2 or 3 weekly we can consider the Novartis or I would say to the point, even Karthur, this is buy Novo Nordisk only monthly once.
Oh, is it so? I think that it's a 42 or 52-week low, sir. Even the price is a price to equity ratio is around a single digit. It is going to be sitting at these places for some time. That's definitely. So but it's my giving you question time. There's lots of time for you to buy. As Anand sir says every time, the next year 2026 March onwards, all the patents has been going to be expired. Yes. All the Vigo, but you do not even know. the web But what is being R&D is being working on, you don't know. Yes, sir. They recently released some other LP projects and pipeline projects and இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட earning calls-ல. எனக்கு என்ன டவுட்னா சார் மார்ச் மந்த்ல next year even the patent has been over, how it will be gain the revenue from the generic markets. So that is why you have to keep buying one or two and wait and watch, because more correction may come, so it will give you a chance to buy it at a lower price also. In the long term it will recover. But the same issue for the LED also, sir. Yes. Even the price is 40p is too high. Recently, when the EQ to ratio it disappointed the investors. Suddenly, they spazzed with 11%, under 150 points dollars has been shunned by the investors, US market. So, I would be look at this anti-obesity and diabetes market in the future. Anyway, they are the kingmakers of the diabetes. But you cannot say what will happen as diabetes as a disease itself with weight loss and everything put together. There is a fundamental shift happening in human beings, the way we are dealing with obesity and drugs. Diseases like diabetes are a lifestyle disease. So there is a pivot happening generationally. The way alcohol companies are struggling now to sell alcohol, because generations, Gen Z, when they don't drink alcohol like how my generation was drinking. Yes, sir. So you have to keep an eye on these trends and just not invest, based on the past. You have to see where the future is also. Okay, I'm sure, because the last 2-3 years, from the 2020, 21, 22 onwards, they raised major value or valuations of billions of dollars they earn through the anti-obesity and diabetes, the Webpound and Wegovy, all semaglutide. I would say in terms of pharmacological medicine, where the future is going to be will be more in cancer. Oh, maybe yes, correct. Yeah. So I would say that's my personal opinion. It is not like I'm a research scientist or I'm an analyst in pharmaceuticals. This is just my own layman while looking at it. Sir. Even my parents also died due to the cancers only, or through cancer. Correct. Cancer is something that will never go away. Maybe certain forms of cancer when the vaccine varla. But cancer is a broader, disease will be with human beings, because it is a biological way how human life evolves on this planet is through cancer. Okay. So anyway. Okay, sir. Okay, thank you, sir. I will catch you tomorrow from the health sector tomorrow. Thank you. Sure. Take care. Thank you. IndusInd Bank is a great buy, man. IndusInd Bank, South Indian Bank, Federal Bank, அதெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நல்லது தான். ஆனா இப்போதைக்கு நான் பேங்கிங் செக்டரை பார்க்காம வெறும் ஃபார்மாவும் ஐடி செக்டரும் பார்க்குறேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு பேங்கிங் செக்டர் வழி இங்கேயும் போகாது. நம்ம பேங்கிங் செக்டர் வில் பி அவைலபிள். ஐடி அண்ட் ஃபார்மா மேபி இட் வில் ரிகவர் சூனர் தென் பேங்கிங் தான் என்னோட ஐடியா. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் நாட் பீன் லுக்கிங் அட் பேங்கிங் ஸோ மச். ஐ ஃபீல் அங்கே இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும். வேல்குமார் என்ன சொல்றது பார்க்கலாம். வேல்குமார், ஹலோ. ஹாய் சார், வணக்கம். சொல்லுங்க வேல், எப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணலாம் உங்களை? சார், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் சம் ஃபீட்பேக். ஷோர். நான் மீட்டப்லாம் வந்திருக்கேன், பட் ஐ டிட் நாட் கெட் த சான்ஸ் டு ஷேர் மை தாட் ரிகார்டிங் மணிபேஜ் or Anand sir or your knowledge sharing. So what I feel is, so I am a beneficiary of IT revolution and the socio-political environment that benefited many people like me and my friends. Okay, so we were earning enough, but we did not have the knowledge to invest or make that money grow. Yes. And Anand sir came in to the society or to our life the right time and place to kick in the investment and
push us further into the ladder more. So I just want to thank Manipech, Anand sir, and yourself and Shashwat for all this that you are doing. Sure. Thank you so much. And the question that I have is, so now we had the opportunity to pick IT revolution in India. Okay. But I feel we have missed the bus for electronics boom and the AI boom. So I'm not sure. So also now IT is being pulled down because of AI. So what do we have to push the consumption more in the future? So IT was the place which was pulling things up more. So do you see anything? Yeah, something will come. Well, because we cannot predict the future. Anyone who said IT will happen in 1990s couldn't have seen IT happening the way it's happened. Same way AI will evolve. There's a lot of noise in AI. All of AI is not going to replace jobs. Most of it is just going to make life easier. So same way you'll have to wait and watch where the market evolves. We're all human beings. One thing human beings are very good at is finding ways to survive and move forward. So yes, there is a generational shock which is going on, which happens. But do realize the next generation will pivot and grow and move. And they will find what is good for them. And consumption also will grow like that. Like I was talking to the previous caller, alcohol industry is finding it difficult to sell alcohol, not because of tariff or anything or AI. It's just that human beings nowadays, the younger generation, don't want to consume alcohol. They feel it's poison. Same way, a new product, the younger generation don't want to consume alcohol. They feel it's poison. Same way, a new product, a new idea, new something will come. It is very hard to see where it is. Because if all of us knew the answers, so you'll have to wait and watch. One thing is, don't be scared. Keep learning, keep growing, and it's never too late. There's a lot of people who feel if you wish to run after something and work hard enough and keep learning and keep evolving, you will definitely find some way to keep growing. That will be my sincere advice to everybody who's feeling worried. I hope that helps. Where consumption will come from, it will come from somewhere. And companies will keep evolving and growing, that too. Like you guys are talking about TCS, they're trying to work on their own in-house AI. Infosys, I'm sure, is working on something. Same thing is true for consumptions. Like Coca-Cola is moving to more, energy drinks, fruit drinks. Alcohol companies are moving towards zero alcohol drinks. Imagine zero alcohol beer and zero alcohol wine is selling regular wine and beer, and you call yourself an alcohol company. That's how products are evolving. ITC is moving away from cigarettes and getting into hotels and FMCGs. All you can see it. So same way, wherever the market goes, companies will go towards that. Only thing is, as an investor, you have to make sure your company is awake and doing it, and it's not caught sleeping like what happened with Kodak, what happened with Nokia, what happened with BlackBerry. These are all brands from my age which are not there anymore. They're all gone. So some companies, like my brother said yesterday, managed to survive. Like Microsoft almost got wiped out, but then they pivoted quickly and they re-engineered themselves. And Satya Nadella came in, and now Microsoft has become one of the most prized companies in the world. So these things, as an investor, you always have to keep mind on. Sure, sir. And one more thing is, initially when I started investing, I used to put every money, the monthly allotment that I had for the stock market, I'll put everything on the first of month. So after I started following you in B-Reach, I started splitting that to every day, one or two stocks every day. Thank you for that. I'm most happy to help, man. Yeah. Whatever little we can do to motivate you guys to invest and keep going forward, I'm happy to help. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for calling. Have a great day. Sure. Thank you. Bye. Hey, Ram Prakash, stop spamming, man. People are getting upset. So don't copy paste a message and keep entering and flooding the chat. Saravanan Subramanian is calling. Let's talk to Saravanan. Hi, Saravanan. Hi, sir.
I'm Saranan here, sir. Yes, Saranan. Tell me, how can I help you? Sir, நீங்க ஏற்கனவே வந்து ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கிங் இருக்கீங்க சார், அதை பத்தி சொன்னீங்க, இண்டஸ்இண்ட் பேங்க் பத்தி சொன்னீங்க. ஆமா. பட் நான் இந்த இப்ப போயிட்டு இருக்க நம்ம மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ்ல செக்டர் இருக்கு இல்லைங்க. ஆமா. அந்த செக்டர் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டா இருக்கு. ரொம்ப ப்ராப்பரான ரோல்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவரி ஆக மாட்டேங்குது. ஆமா. பட் நான் எனக்கு ஒரு அனலைஸ் நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா, இப்போ வந்து அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணேன். ஆமா. அடுத்து வந்து பாண்ட் மார்க்கெட்ல வந்து கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணேன். அது வந்து வாட் மை அனலைசிஸ் வெரி ஜஸ்ட் கன்ஃபார்மிங் மை அனலைசிஸ். எனக்கு ஏதாவது கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் சார். இல்ல இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம் அப்படின்னா ஐ கேன் வெயிட் இட் அவுட். வெயிட் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த பாரு, நீ இதெல்லாம் மார்க்கெட் டைம் பண்ண முடியாது சார். ஃபர்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் கரெக்ட். சரியா? மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிங்கெல்லாம் வந்து ஓவர் நைட் காணாம போகாது. ஏன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஓனர். லைக் வான்பர் பிங்கஸ் வந்து they don't want to get out of microfinance business. They're telling, நாங்க வந்து இன்னும் பணம் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம், ரைட்ஸ் இஷ்யூ போட்டு நாங்க ரேஸ் பண்றோம் கேபிட்டல். So even IndusInd Bank is doing the same, where individuals are saying we are ready to give more money, pump in more cash. So that is what நீங்க சொன்ன மாதிரி analysis is correct. You have to make sure the owners who of the bank microfinance units அவங்க வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க, இன்னும் பணம் போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த அனாலிசிஸ் கரெக்ட். ஆனா இவ்வளோ சீக்கிரம் கரெக்ட் ஆகும் அது சொல்ல முடியாது. ரெண்டாவது, இதான் பாட்டம் மோஸ்டா அதுவும் சொல்ல முடியாது. இங்கேருந்து இன்னும் கீழே போறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு. இங்கேருந்து ரிகவரி ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு. இது ஆனா ஆறதுக்கு வந்து it will take another 2 years for this thing to recover and come back to some kind of normalcy. What will help? If monsoon season is good, it will help. Most of these guys have lent to farmers. Correct? So rural area income வந்து farming தான். So அங்க வந்து இப்ப நல்ல மழை வந்து நல்ல harvest வந்ததுன்னா 2 வருஷம் அது மாதிரி வந்ததுன்னா then they will see a lot of recovery. So you can keep looking at things like that. And of course what RBI is also doing. RBI is saying now you can lend for car loan pannu, housing loan pannu, property loan pannu. So there also it helps. So those kind of markers you look for, housing loan pannu, property loan pannu. So there also it helps. So those kind of markers you look for and then you can invest. But microfinance la வந்து இப்போதைக்கு பொறுமையா 1-2 தான் வாங்க முடியும். நான் வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷன் எடுத்து I'm ready to gamble and wait for 1 yearலாம் நீங்க பண்ண முடியாது. That I will not advise. Even I am only looking at microfinance appo whenever I can sip one or two. I don't try to ama. So keep that in mind. Other than that, your analysis is correct. My small take in that, sir, in the microfinance segment ரொம்ப வந்து கொடுக்கறனால இப்ப வந்து அன்செக்யூர்டா அதிகமா கொடுக்கறனால how can they secure that? இப்ப bonds issue பண்ணானா செக்யூர் பாண்ட் எப்படி அவங்களால இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட டவுட் சார். The owners are standing behind it. சரியா? இப்போ எனக்கு வந்து என்னால கடன் எடுக்க முடியல. சரியா? ஆனா எங்க அண்ணா வந்து நின்னாருன்னா இந்த பேர் நான் இருக்கேன், என் தம்பி எனக்கு வந்தாலும் நான் இருக்கேன், என் தம்பிக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னா உடனே பேங்க் உடனே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணுவான். This is true for our personal loans also. அதனால தான் they'll say bring a co-borrower, co-guarantor கொண்டு வாங்க. அதேதான் கம்பெனிஸ்க்கும். Okay sir. சரியா? Thank you sir. No worries. Have a great day man. Thank you. இன்சூரன்ஸ் பத்தி ஒரு கேட்டு என்னது, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சூஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் கவரேஜ் பாருங்க. இது ஒரு தனி வீடியோவே இருக்கு, நான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கிலீஷ்லையும் பண்ணியிருக்கேன், தமிழ்லையும் பண்ணேன், போய் தேடிப்பாரு. அதில் என்ன பேசிக்காக பார்க்கணுன்னா கவரேஜ் நீங்கள் தேவைப்படுறதுலாம் கவர் ஆகுதா, தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா ரைடர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? கேஷ்லெஸ்ஸாக இருக்கா, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கிளைம் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பாருங்க. அது வந்து ஐஆர்டிஏ வெப்சைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து கிளைம்ஸ் இவ்வளோ நல்லா செட்டில் பண்ணுறாங்க. Higher the claim settlement rate, that means more is a company claim வந்து செட்டில் பண்றாங்க. So the better company for you. So that is the way நீங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் பார்க்கணும். ராஜ்குமார், ஹலோ. ஹலோ சார். ராஜ் சொல்லுங்க. எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ராஜ், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சார் எனக்கு டவுட்னா லைக் இப்போ என்கிட்ட ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு சார், பல்க் அமௌண்ட். ஸோ ஐ கேன் வெயிட் பண்ணலாமா இல்ல I can invest, I can wait for long term sir? இல்ல பல்க் அமௌண்ட் 1 lakh மேல இருந்ததுன்னா பாண்ட் நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட்ல இருந்து சரிங்களா. 1 lakh கம்மியா இருந்ததுன்னா துண்டா வெட்டி
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ ஆமாம், இப்போ லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து 80,000 பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுருங்க. எங்கேயாவது இன்னும் கொஞ்சம் 20,000 ரூபாய் 2 மாதத்துல 3 மாதத்துல சேர்த்துட்டு ஒரு 1 lakh பாண்டாக வாங்குங்க. ஓகே சார். லைக் ஏன்னா என்கிட்ட பாண்ட்லயே ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட். வெரி குட், வெரி குட். இன்னும் போடுங்க பாண்ட்ல. ஏன்னா மார்க்கெட் இல்ல the reason why I'm saying is இப்போ மார்க்கெட் வந்து இன்னும் கரெக்டா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன போட்டாலும் இன்னும் கீழே தான் போகும். ஸோ பெட்டர் டு ப்ரிசர்வ் த கேபிட்டல். சரியா? இங்கேருந்து மார்க்கெட் மேலே போகிறதோட கீழே போகிறதுக்கு தான் இன்னும் ஜாஸ்தி வாய்ப்பு. ஏன்னா அந்த டாரிஃப் வலி, நம்ம டொமெஸ்டிக் கன்சம்ஷன் வலி, அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம மார்க்கெட் ரொம்ப ஆல் டைம் ஹைல இருக்கு. ஸோ அதனால இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பெஸ்ட்டு. மார்க்கெட் இன்னும் நல்லா கீழே வந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக இன்னும் பாண்டையும் லிக்விடேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்ஸே வாங்கிக்கலாம். ஓகே சரிங்களா? சார் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் சார். லைக் நான் டெட் மார்க்கெட்லையும் போட்டிருக்கேன் சார். பட் அது வந்து லைக் ரொம்ப வாய்ஸாக இருக்கு சார். லைக் ஒரு நாள் மேலே ஏறி ஒரு நாள் கீழே இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட்டாக மேலே ஏறவே மாட்டேங்குது. ஆமாம், டெட் மார்க்கெட்டில் அதனால தான் ஐ வுட் நாட். அது போல் டெட் மார்க்கெட்டே வந்து பேசிக்லி பாண்ட் மார்க்கெட் தான். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து டெட் மார்க்கெட், ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இருக்குது, டெட் மார்க்கெட் இருக்குது. டெட் மார்க்கெட் வந்து ஃபிக்ஸட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ், அதுமாரி தான் சாவரின் பாண்ட்ஸ் தான் சோ கால் டெட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஐ வுட் நாட். அதுக்கு போல நீங்களே நேராக பாண்டு நீங்களே வாங்கிக்கலாம். ஓகே சார். சரிங்களா? ஸோ ஐ வுட் நாட். நான் பர்சனலாக அதான் நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து என்கிட்ட இப்போ பணம் இருந்தால் நான் தான் சொல்லுவேன். நான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் டெட் ஃபண்டில் எல்லாம் போட மாட்டேன். நான் நேராக எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஸ்டாக் நானே நேராக வாங்க பார்ப்பேன். இல்லாட்டா முடிச்சா நானே நேராக ஒரு பாண்டை வாங்க பார்ப்பேன். ஏன்னா நான் ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் நானே என்ஜாய் பண்ணலாமே. நான் எதுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் அவன் சம்பளத்தை நான் எது கட்டணும்? எனக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்ததுன்னா ஓகே, தென் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். அதே மாதிரி யூஎஸ்ல பக்ஷியாக்கு வந்து நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன். மந்த்லி ஒரு 50K அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு. ஏன்னா இப்போ விழுந்துகிட்டே இருக்குல்ல சார் 6 months. இது பக்ஷியா ஹாத்வே சார். பக்ஷியா ஹாத்வேல இன்வெஸ்ட் பண்ற பார்க்குறீங்களா? ஆமா ஆமா. கரெக்டா இருக்குமா சார்? லைக் இப்போ மார்க்கெட் பக்ஷியா ஹாத்வே என்ன கேட்டேன்னா நான் வாங்குவேன். ஓகே சார். சரியா? பக்ஷியா ஹாத்வே, வாரன் பஃபெட் கொஞ்சம் ஏதோ பயம், இந்த கிராஃப்ட் ஹைன்ஸ் பயம், அப்புறம் அவர் ஏஐல வந்து ஒழுங்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இல்லாம ஒரு கதையை சொல்லிட்டு விலையை இறக்கியிருக்காங்க. பட் வாரன் பஃபெட்டே அவர் எங்கேயும் போல. அவர் சிஇ பொசிஷன் இறங்கிட்டு சேர்மனா தான் இருப்பாரு. சரிங்களா? கண்ணு மூட வரைக்கும் அவர் இருப்பார், எங்கேயும் போக மாட்டாரு. அதுக்கும் மீறி அவர் ஆமா. பட் ஐ திங்க் பக்ஷியா ஹாத்வே இஸ் a great buy. ஸோ இந்த கரெக்ஷன்ல பார்க்கும்போது ஐ வுட் டெஃபினெட்லி கீப் இட். ஆனால் அதுவும் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் தான் பார்ப்பேன். ஒரேடியா வந்து நிறைய பணத்தை போட மாட்டேன் அதுல. சரியா? ஹோப் தட் ஹெல்ப்ஸ். Thank you sir. Yeah. Yes, liquid fund man. I keep forgetting this. தனி வீடியோ செய்யறேன். Liquid fund. I keep putting a reminder. Liquid fund நாளைக்கு டெஃபினட்டா பேசிடுறேன்ப்பா. Sorry. Yeah, right. That is something I forgotten. நாளைக்கு டெஃபினட்டா லைவ் கால்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி I'll talk about liquid funds. What are the liquid funds? And you can look at. I'll definitely talk about that. Santosh. Hello. Hi Santosh. Hi Vinod sir. சொல்லுங்க. Sir, நான் last 1 year மணி பேஜ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். Okay. இண்டஸ்இண்ட் பேங்க் அந்த கரெக்ஷன் அப்போல இருந்து டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, வெரி குட். இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த் சார் என்ன சொன்னார்னா, ராஜீவ் ஆனந்த் சிஇஓ எம்டி மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, பிஆர் சேஷாத்ரியும் மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, பிஆர் சேஷாத்ரியும் வைத்தியநாதன் அளவுக்கும். ஸோ இன்னும் 15 monthsல வந்து 1.5 times புக்குக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ we can exit கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சார் வீடியோல பார்த்தேன் சார். நான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் எனக்கு 10 to 15 years அந்த அமௌண்ட் வேணாம். இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட். ஓகே. ஸோ அந்த இன்டென்ஷன்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே. ஆனா இப்போ சார் வந்து ராஜீவ் எனக்கு என்னன்னா இப்போ 3 years கழிச்சு வந்து எம்டி மாறிடுவாங்களா சார்? எஸ். அப்போ மேபி பெட்டர் எம்டி வந்தாங்கன்னா இது நம்ம லாங் டேர்ம் போடணும். அது அப்பதான் டிசைட் பண்ணணுமா இல்ல சார் சொல்ற மாதிரி 1.5 times புக் வந்த உடனே? எங்க அண்ணனை வந்து நீங்க விற்க போறீங்கன்னா கேட்டா அவர் விற்கவே மாட்டாரு. சரியா? லெட்ஸ் பி ஆனஸ்ட். ஓகே. இது ஏன் சொல்றேன்னா
நிறைய பேருக்கு வந்து தோணுது இப்போ நான் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடுமா, நான் வந்து லோவில் வாங்கியிருக்கேன் ஹையில் வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் எங்கள் அண்ணனை கேட்டிங்கன்னா அவர் ஹிந்துஜா இருக்க வரைக்கும் அவர் ஒன்றும் விற்க மாட்டாருங்க. ஏன்னா ஹிந்துஜா வந்து பேங்க் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. End of the day, people like CEO and all that will keep changing. Okay, and we do not know. I cannot say the future what exactly will happen. So what my brother says is true. Okay. So if you see an opportunity where you want to book profit and exit, you can. But if you're talking to my brother, sir, நீங்க வந்து விற்க போறீங்களான்னா அவர் விற்க மாட்டார். ஓகே, சரிங்களா? அவர் விற்கிறேன்னு சொன்னா அவரே சொல்லிடுவார், நான் விற்கிறேன், எக்ஸிட் ஆயிடுங்க. இப்போ கியூபிட்ல பண்ணார், ஞாபகம் இருக்கா? கியூபிட்ல வந்து ஆமா சொல்லிட்டேன், நான் வித்துட்டேன், நீங்க விற்கிறீங்கன்னா வித்துக்கோங்க, நான் வித்துருவேன்னு சொல்லிட்டு. So if he says that about Anderson, then definitely you can look at exiting. This is more like he's saying, looking at the opportunity. And also this is his analysis. I'm glad நீங்க வந்து எப்படி யோசிக்கிறீங்க. My analysis is this, his analysis is this, and then நீங்க வந்து you have to take a decision on that. You cannot copy whatever Anand does. சரியா? I cannot look at Rock Dwayne Johnson video பார்த்து நான் எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியாது, கை கால்லாம் போயிடும் எனக்கு. கரெக்ட் சார். சரியா? So I feel inspired by looking at Rock. அதனால டேவிட் காகின்ஸ் பார்த்துட்டு நானும் ஓட முடியும், என்னாலையும் பண்ண முடியும்னு ஒரு தைரியம் சொல்லிக்கலாம். ஆனால் என்னோட லிமிட்ல என் வயசுல என்ன ரேஞ்ச் இருக்கோ, அந்த பாடி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ, அந்த லெவல் தான் நான் செய்ய முடியும். ஓகே. சோ இன்வெஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ லைக் தட். எனக்கு இப்போ அரௌண்ட் 26 தான் சார் ஆகுது. ஆக்சுவலா 25 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தேங்க் காட் ஆன் நல்லா இருக்கேன். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இங்க அன்னைக்கு இல்ல. அப்புறம் உசேன் வந்து சொல்லியிருந்தாரு, பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஐ மீன் உங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணாதான் சார் கிட்ட மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ ஆக்சுவலா நான் அது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா உங்களை நேர்ல வந்து பார்க்கணும், எனக்கு எப்போ ஃப்ரீ ஆகணும். என்ன நேரில் பார்க்கறது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நான் மெட்ராஸ்ல இங்க தான் சுத்தி இருக்கேன், சென்னையில இங்க என்ன ராயப்பேட்டை ஏரியால இருப்பேன், எல்லாம் செயின்ட் மேரிஸ் ரோட்ல அந்த பக்கம் இங்க தான் சுத்தி இருப்பேன். ஸ்டார் பாக்ஸ், சங்கீதா காஃபி, இல்லடா எங்க பசங்களை ஸ்கூல்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வருது. அது தவிர நான் எங்கேயும் போறது இல்லை. ஸோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி பம்ப் இன்டு மீ. ஓகே, Hussein is in my eye anytime. My door is always open. I am not some secret guy hiding behind some wall. And I'm just like you, man. There's nothing extraordinary here. Okay. I'm here to inspire you guys. That's about it. And to invest. As long as that is happening, I'm happy. And remember one thing. You're 26 years old. So if you invest in 10-12 companies, adulendo or 5-6 companies வந்து multi-baggers ஆயிடுச்சுன்னா, goes 20 times, 30 times what you buy, you're a success. So not everything has to be successful. புரிஞ்சதா? புரியுது சார். ஆமா. So when by the time you're 50 years old, நீ invest பண்ண 15-20 companies, some of them, half of them have become multi-baggers, you have become successful. Not everything will succeed. Sure sir. Okay sir. Keep that in mind. So keep it light. Okay sir. All the best. Thanks a lot sir. Yes. Thanks a lot sir. Sure. All the best. Thank you sir. Yeah. Okay, let's see if there's any other questions here. Hi, Vinod Ji, Vijay from Bangalore. Recently, I bought 10 units of Kosamattam Finance. I feel I haven't heard much about that in Manappuram. What would you like to hear, Guru V? Vijay. So, what is it? There's no question there. What do you want to hear? Type in a question. Otherwise, call and ask. Then I can answer. And make sure whatever you put, you want everyone to hear and answer, because sometimes people forget they're on a public forum here. Khadar Banu. Hello, Khadar. Sir, என் பேர் யூனஸ் சார். ஸோ எங்கள் அம்மா ஃபோன்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணுறேன். ஓ சரி, அம்மா ஃபோன் பண்ணுறீங்களா? உங்கள் பேருங்க? என் பேர் யூனஸ் சார். யூனஸ். நைஸ் நேம் மேன். யூனஸ் சொல்லுங்க, வக்கார் யூனஸ் மாதிரி. சார், ஸோ உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல சார், அக்கௌண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இது பண்ண ஓப்பன் பண்ணேன். எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ சம்திங் அரௌண்ட் 2-5 ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணாம போல. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன சார் நம்மளுக்கு வந்து அதில் அட்வான்டேஜ்? அதில் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? எங்கள் ஆனந்த் சொல்ல ஸ்டாக் எல்லாம் பட்டாசு லிஸ்ட் அதில் வரும், சரிங்களா? அது தவிர பாக்கி லிஸ்ட் அப்புறம் பப்ளிக்காக சொல்லாத லிஸ்ட்லாம் அதில் வரும். ஸோ நீங்கள் நேராக ஆப்பை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லும்.
ரெண்டாவது வந்து எங்கள் ஆப்பில் வந்து ட்ரேடிங் கிடையாது. எங்கள் ஆப்பில் வந்து வெறும் இன்வெஸ்டிங் தான் பண்ண செய்ய முடியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தான் மெயின் அட்வான்டேஜ். எங்கள் அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரோ அதெல்லாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நேராக அதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யூடியூப் வீடியோவே பார்க்க வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேராக அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே சார், புரிஞ்சுதா? ஸோ டெய்லி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பாஸ்கெட்டாக போடுவாங்க. ஸோ அந்த பாஸ்கெட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். ஓகே. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களை டெய்லி ரிமைண்ட் பண்ணதுக்கு எங்கள் ஆர்எம் இருக்காங்க. ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, ப்ளீஸ் யூனிஸ் இன்னைக்கு இது நல்லா இருக்கு, இது கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண பாருங்க. அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ட்ரேட் விற்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன் விற்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களை துரத்தி கேட்பாங்க. ட்ரேட் பண்ணாதீங்க, சரிங்களா? மாதம் மாதம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு உங்களை ட்ராக் பண்ணி ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட்னு உங்களை துரத்துவாங்க. ஓகே. இன்னொரு சார், இப்போ அது இதுலேயே வந்து ஸோ மற்ற அந்த ஆப்லாம் இருக்கா சார்? ஸோ பேலன்ஸ் அந்த நான் வந்து இப்போ கோ ஆப்ல தான் சார் இது பண்ணேன். பேலன்ஸ் என்னன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க வாங்கலாம். ட்ரேடிங் தான் பண்ண முடியாது. இந்த ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாது. பாக்கி எல்லாம் நீங்க வாங்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்ச உங்களுக்கு என்ன ஸ்டாக் வேணுமோ நீங்க என்னன்னா வாங்கிக்கலாம். ரோல வாங்குற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னா